request டாக்டர் சுபிதா ஃப்ரம் ஜிப்மர். இவங்க நமக்கு ரொம்ப பரிச்சயமான முகம்தான். நம்ம இன்டகிரேட்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும், நம்ம நலம்னு ஒரு இனிஷியேட்டிவ் வச்சிருக்கோம். அது மூலயமா நிறைய ஹெல்த் டிப்ஸ் நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த ஹெல்த் டிப்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஜிக்மர்ல இருந்து கிடைக்குது. அவங்களுடைய ஒத்துழைப்பால தான் இந்த ஹெல்த் டிப்ஸ் எல்லாம் நமக்கு பப்ளிஷ் பண்றோம். இந்த நலம் இனிஷியேட்டிவ்ல கடந்த 7 வருடங்களா நம்மளோட அசோசியேட் ஆயிருக்கவங்க தான் டாக்டர் சுபிதா. நம்ம எப்ப கேட்டாலும் நமக்காக டைம் ஒதுக்கி, அதாவது இன்டெக்ராக்காக டைம் ஒதுக்கி அவங்க நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க நமக்கு. அவங்க பேச போற டாபிக் ஹெல்த் டிப்ஸ் ஃபார் கோவிட் பீரியட். இது ரொம்பவே நமக்கு இப்போ தேவையான ஒரு விஷயமா இருக்கு. அதனால over to you, doctor. Thank you very much, Dharmi. Hope you are able to hear me. Yes, doctor. Yeah, fine. So first of all, I'd like to thank you for the opportunity once again for this moment and for the entire 7 years of collaboration within Integra. Good evening, sir. Sriram sir, nice to meet you today. Whatever you spoke till now is actually all are very valid points, both not only from your company point of view but also from the general employee wellness and welfare. So hope all of the employees are actually they're able to realize and with heartfelt gratitude related to whatever efforts the company has been taking, not only pre-COVID but even during COVID, how you are continuing to take care of them. So having said that, I'd just like to move on to the topic per se. So the topic talks about health tips during COVID. So adukku munadi I just thought I'd give a brief background to this. So புதுசா நான் கோவிட் பத்தி சொல்லணும்னு இல்லை. ஸோ ஆல் ஆஃப் யூ நீங்க உங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் டே இன் அண்ட் டே அவுட் நியூஸ் பேப்பர் திறந்தா, டிவி பார்த்தா, எதை பார்த்தாலும் இந்த கொரோனாவை தவிர வேற எதுவுமே இல்லாத மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ. ஸோ இட்ஸ் க்ளோஸ் டு இனிஷியலா ஃபியூ ஹண்ட்ரட்ஸ் வந்தது, தௌசண்ட்ஸ் வந்தது. இந்தியாலே இப்போ ஆஸ் ஆஃப் நோ ஐ திங்க் அரௌண்ட் 8.5 lakh கேசஸ் இருக்கு. அண்ட் பாண்டிச்சேரி சர்ப்ரைசிங்லி ஆக்சுவலி இனிஷியலா நாங்கள் we were also expecting because we are sharing borders with தமிழ்நாடு. And Tamil Nadu நிறைய கேசஸ் ரிப்போர்ட் ஆகுறப்ப we thought even we'll be actually jumping very high figures. But lots of efforts have been taken on the government side. So right now we are around 1,300 cases. So in the pace la poirundalum we have some projections. We may be seeing close to 2,500 to 5,000 cases in a month or so. But there is nothing to panic or alarm. First of all, I would like to start off telling that because ஒரு சைட்ல பார்த்தா ஸ்பெசிபிக் ஆன்டிவைரல்ஸ் எதுவும் இல்லை இந்த டிசீஸை பொறுத்த வரைக்கும். we do not have a clear cut ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் ஒரு ஆன்டிவைரல் இருக்க மாதிரி இந்த கோவிடுக்கு இன்னும் எதுவும் ஸ்பெசிபிக் டார்கெட் மெடிசன் எதுவும் இல்லை. பட் அது சீரியஸ் ஆக்கக்கூடிய விஷயத்தை பண்றப்போ அதுக்கான மெடிசன்ஸ் ஒன்னொன்னா கண்டுபிடிக்கிறாங்க. நேற்று கூட ஒன்று சொல்லியிருந்தாங்க, they found out some medicines. Initially it may be high price but then the price may come down. So இதுதான் இப்போ இருக்க situation. So what is this COVID disease? Basically it's a flu-like illness. So சாதாரணமா நம்ம சளி ஜுரம் சொல்றேன், it's a fever. வருஷம் வந்துட்டு போற சீசனல் இன்ஃப்ளூயன்ஸா மாதிரி டைப். என்ன இதோட இன்ஃபெக்டிவிட்டி ஜாஸ்தி, ஸ்ப்ரெடிங் டு மெனி பீப்புள். ஸோ அதனாலதான் சாதாரணமா எப்பயும் வந்துட்டு போது ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பர்ஸ்னா இப்போ அதோட நம்பர்ஸ் ஆர் இன் thousands or in lakhs and within a short span of time. அந்த ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைம்காக தான் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க, லாக்டவுன் ஒன்று போட்டு they wanted to make sure the health systems are not suffering. Otherwise we could have considered this like any other disease. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதோட மார்டாலிட்டி கம்மி, அதாவது நம்ம டெத் ரேட்னு சொல்றோம் இல்லையா, இன்னும் they are looking at figures 1.5-2.5% சொல்றாங்க. So that is an already pre-existing illness. ஏற்கனவே அவங்களுக்கு ஒரு ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்கோ இல்ல கிட்னி டிசீஸ் இருக்கு, அந்த மாதிரி இருக்கவங்கள தான் மார்டாலிட்டி ஜாஸ்தி. இல்லைன்னா மற்றவங்க பாத்தீங்கன்னா சென்னை மாதிரி இடத்துல 80-85% ஆர் ஏசிம்டமேட்டிக், அதாவது சிம்டம்ஸே இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்க தான் நிறைய பேர் டயக்னோஸ் பண்றாங்க. பட் ஆனா எப்படி இவ்வளவு பேர் டயக்னோஸ் ஆகுறாங்கன்னு நீங்க பாக்கலாம். So that's what I thought I'll give a background about what is the steps that is being taken. இந்த கோவிடோட ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன. ஸோ இப்போ அது கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ராட்டஜி பாத்தீங்கன்னா பேசிக்கலி இட் இஸ் டெஸ்ட், ட்ரீட், track and treat. இதுதான் கவர்மெண்டோட ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ why I'm telling this is because government needs everybody's cooperation in controlling this disease. So taking care of yourself during COVID, அது நம்ம நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்திருக்கோம். Day in and day out you see in the papers, இல்ல WhatsApp messages, everyone knows everything. So but the thing is panic. So உள்ளுக்குள்ளார எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் இருக்கு. So இப்போ what is happening around us தெரிஞ்சா அந்த பயம் கொஞ்சம் தெரியும்னு தோணுச்சு. So basically இப்போ பாண்டிச்சேரி சிச்சுவேஷன் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா எப்படின்னா there are 2 COVID hospitals. கோவிடுக்கு டெடிகேட்டட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஜிப்மர் ஒன்னும் IGMCRA ஒன்னு தான் இருக்கு. So where they admit cases which have COVID illness
இப்போ they've expanded it to other COVID care centers, CCC ன்னு சொல்லுவாங்க. So they've given limited beds to other private medical colleges like starting with PIMS, Mahatma Gandhi. So around 30-40 beds allocate பண்ணி they are sending positive patients there. இன்னும் அந்த numbers exceed ஆகல. அதாவது அவங்களால before they can take care முடியல, spill over ஆகுதுன்ற ரேஞ்ச் வரல. ஸோ அதனால ஹோம் ஐசோலேஷன்ன்றது கொடுக்கல. சென்னையில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கோவிட் இருக்கா டெஸ்ட் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு அனுப்பிடுறாங்க. இங்க வந்து இன்னும் அந்த சிச்சுவேஷன் வரல. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ஆஃப் தெம் ஆர் கெட்டிங் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிஷன் அண்ட் கேர். ஸோ பட் அது ஹவு த சிஸ்டம் கோஸ் ஆன் இஸ், if any person reports of, நாங்க என்ன சொல்லுவோம் காமனா ILI symptoms சொல்லுவோம். ஸோ ஃப்ளூ லைக் சிம்டம்ஸ், இன்ஃப்ளூயன்சா லைக் இல்னஸ் சொல்லுவோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து காமன் டேர்ம்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்பெல்லாம். ஸோ அது எப்படின்னா என்னன்னா, யாருக்காவது சோர் த்ரோட் இருக்கு, இல்ல கோல்டு இருக்கு, ஃபீவர் இருக்கு, ஹெடேக் இருக்கு, உடம்பு வலி அந்த மாதிரி இருக்குன்னா, ஸோ தட் இஸ் தோஸ் ஆர் சஸ்பெக்ட். ஸோ அவங்க வந்து ரிப்போர்ட் டு த நியரஸ்ட் ஹெல்த் சென்டர். அது PHCயா இருக்கலாம், சப் சென்டரா இருக்கலாம், உங்க வீட்டுக்கு வெளியில செக்அப்க்கு வருவாங்க. ஃப்ரண்ட் லைன் ஒர்க்கர்ஸ். ஸோ மெனி பீப்புள் ஹவ் பீன் roped in Pondicherry. ஸோ அவங்க வர்றப்ப if you report this, then you will be sent to the COVID hospital for testing. So basically testing na pathina Pondicherry பொறுத்த வரைக்கும் only 2 places do the testing in the lab. One in Jupmer and the other is IGMCRI. PIMS of course has started it. So PIMS lo testing பண்றாங்க. Slowly it will be let out to other labs or other places in Pondicherry. So இப்போ அங்க once a person goes there, they take a swab. So அதுவும் பார்த்திருப்பீங்க டிவில. They take a swab, nasal swab, throatல இருந்து ஒரு swab. அது ஒன்றும் வலி இல்லை, பிளட் ஆகுது இப்படி எடுப்பாங்க. Just a swab that they take from the nose or from the mouth. எடுத்து they test and they tell the result within 1 day. So Jupmer 1 day, IGMCRI 2 daysல. Once they say that a person is positive, someone from the health system contacts you at home. So வந்து ஃபோன் பண்ணி நீங்க பாசிட்டிவ், அதனால நீங்க வீட்லயே இருங்க, எங்கேயும் போகாதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ கொஞ்ச நேரத்துல அந்த ஏரியால within a span of 3 or 4 hours அதை வந்து ஒரு கண்டெய்ன்மெண்ட் ஜோன் சொல்லிடுவாங்க. அதுவும் எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ வேர் மூவ்மெண்ட் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட். ஸோ அந்த ஏரியால தே எக்ஸ்பெக்ட் தட் மெனி பீப்புள் would have been exposed to this. ஸோ அவங்களோட மூவ்மெண்ட்டை குறைக்கிறதுக்காக கண்டெய்ன்மெண்ட் ஜோன் போடுறாங்க. ஸோ அதுவும் பார்த்திருப்பீங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பெரிய லெவல்ல இருந்தது, இப்போ குறுகி அரௌண்ட் 25 meters, ஒரு தெருவுல 2 தெரு தள்ளி அதோட கண்டெய்ன்மெண்ட் லிமிட் பண்ணிடுறாங்க. எவ்ரிதிங் இஸ் ட்ரை டு மேக் திங்ஸ் பேக் டு நார்மல் சிச்சுவேஷன். ஸோ அவுட் லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா கண்டெய்ன்மெண்ட் ஜோன் போட்டுறாங்க. And for the people at home, they put a home quarantine sticker. Home quarantine na enna, so அந்த வீட்ல இருக்க ஸ்டிக்கர் இருக்கவங்க வீட்ல வந்துட்டு யாரும் வெளியில போக கூடாது. So for a stipulated time of 2 weeks. So once this is done, the person who's positive is admitted in one of the hospital or to the COVID care center. So இங்க அட்மிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம், so basically இங்க பாத்தீங்கன்னா யாருன்னா many are asymptomatic. அதுவும் சொல்றேன் எப்படி asymptomatic ஆனா ஏன் டெஸ்ட் பண்றாங்கன்றதை சொல்றேன். So அங்க when they are admitted, daily they take care of them in terms of monitoring their vitals. அவங்க பிபி பாக்குறது. So the general care is given. So அதுல யாருக்காவது desaturation, அதாவது oxygenation level கம்மி ஆச்சுன்னா, then they are moved on to the next level within the COVID hospital and again separate care is given for them. But அது வரைக்கும் most of them are normal and in the general ward. So அப்போ அவங்க கிட்ட கேட்கிற சில கேள்வியில வந்து they ask for movement history. கடந்த 2 வாரமா நீங்க எங்க எல்லாம் போனீங்க, கடந்த 1 வாரத்துல யாரெல்லாம் who were in contact with you. ஸோ ஒரு வீட்டுல ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருக்கவங்க, நான் வீட்டுல இருந்தேன், என் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், நான் பக்கத்து வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்தேன், இந்த ஷாப் போயிட்டு வந்தேன்னு சொல்லுவாங்க. வேலைக்கு போறவங்க ஐ கோ டு திஸ் பிளேஸ், தீஸ் ஆர் மை ஒர்க் பிளேஸ் கான்டாக்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ சொல்றப்போ அப்போ அவங்களெல்லாம் வந்து whom they could have spread the disease என்றத லிஸ்ட் எடுத்து, அதுதான் அந்த செகண்ட் காம்பனன்ட். டெஸ்டிங் அப்புறம் இருக்க ட்ராக்கிங். ஸோ ட்ராக் பண்ணி இந்த டீடைல்ஸ் will be given from the COVID hospitals to the IDSP. ஸோ எங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் பாண்டிச்சேரி எவ்ரி பிளேஸ் ஹேஸ் its own disease surveillance unit. ஸோ அவங்களுக்கு சொன்னா these people who are in high risk contact, ஸோ அவங்கள வந்து phone number address ஓட இருக்கும். So the government goes back, they send people, the PHCs, other main functionaries இங்க. So அவங்களோட health workers, they brought in Anganwadi workers, teachers to do this job. Of course police and others also help. Police, revenue, அவங்களோட sectors they help in putting up the containment zone. So இவங்க வந்து they mobilize these people. So first இந்த யாரெல்லாம் high risk contact னு சொல்றோமோ, பக்கத்து வீடுனா அவங்க வீட்ல அந்த home quarantine sticker பாத்துப்பீங்க எல்லாம். yellow கலர்ல ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒட்டிருப்பாங்க with the date of quarantine release. So work place contact அவங்க வீட்லயும் போய் போடுவாங்க. So போட்டுட்டு வேற இடமா கூட இருக்கலாம் அவங்க. So போட்டுட்டு they keep a tab on them. So dates 5 டெஸ்டிங்க்கு அவங்கள மொபிலைஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் இருக்கோ இல்லையோ, பட் ஹை ரிஸ்க்ல இருந்தாங்கன்னா they go for testing. ஸோ அங்க பாசிட்டிவ் வந்ததுன்னா then
again they are admitted to the hospital. அதுக்கப்புறம் இந்த chain அப்படியே continue ஆகும். So what they try to do is try to limit the transmission of COVID within these people and the chainsல. So what they're trying to do is they're trying to break the chain of transmission. So this is what happens normally for how they test and track patients. So treatment, as I told you, is normal treatment for any flu-like illness that they do there. And if in case of sickness or desaturation, appo vandu they go in for the next level of care. So ipo idhula pathinganaka many people who come into this thing is those who sick people, nariya yerkanave nariya comorbidity nu solluva, avanga diabetic irukkalam, hypertensive illa heart disease irundiralam, dialysis poravanga. So these are the people who go in rapidly for some oxygenation related issues. Adukapra enna agum, avanga they may go in for critical condition. There are very less number of deaths. So in that neenga overall pathina vera edavadhu or illness or pneumonia vandu irukradhu and adhe or even lesser than that the disease or mortality. So this is about what happens in the government setting in terms of how they try and identify people who have this illness. So testing, then how they track the patients, and then how they treat them in the hospitals. So hospital ipo enna discharge policies are like 10 days they are admitted from the time of symptoms. So உங்களுக்கு ஒரு 3 நாள் symptom இருக்கு, they are admitted on day 3. So day 10 அந்த மாதிரி வெச்சிருந்துட்டு they make sure they don't have fever for 3 days. அதுக்கப்புறம் they are discharged from home. So again they don't do a repeat testing. So 3 days no fever na they are discharged from home. And then what happens is they are, even when they are at home, they are supposed to maintain something called home isolation for 7 more days. So யாரோ ஒருத்தவங்க ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகுறாங்கன்னா immediately they can't join back work or they can't go outside for any other normal work. They are still supposed to be at home for 7 days and self monitor. So அந்த டைம்ல வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் after 7 days again they get their home stickers are removed and they can be normal as before. So again this is also to make sure that they do not spread the infection. So எதுக்கு திரும்ப டெஸ்ட் பண்றது இல்லைன்னா again the tests are இது வரைக்கும் இப்போ இருக்கிறதெல்லாம் RT-PCR based tests. So again it may show again positives also, but by and large the patient oda infectivity குறைஞ்சிருது. So there is no point in testing it again. So the government has its own discharge criteria because government ku limiting test capacity da irukku. So there are close to around 2.8 lakh tests being done in a day all over India. They can do only that much to identify more cases. So innum admit discharge agara case kella pananonu avasiyam illa. So இதுதான் வந்து ஜெனரலா கவர்மெண்டோட மெக்கானிசம் ஃபார் டயக்னோசிங் பேஷண்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரீட்டிங் அண்ட் ட்ராக்கிங். நான் எதுக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியணும்னு ஐ தாட் திஸ் இஸ் an important component because unless we know what is happening there, people will be consider it a big stigma. கோவிட் இது அங்க போனா இங்க இந்த மாதிரி அட்மிட் பண்ணிடுவாங்க, இல்ல it is a very sick disease, அங்க போயிட்டு we will contract COVID, அந்த மாதிரி எல்லாம் there is nothing to worry. So this is the background. So having said this, next I would like to focus on what are the common do's and don'ts. So அதுவும் வந்து இப்போ IEC நிறையவே இருக்கு, அதாவது இன்ஃபர்மேஷன் வந்து people have from various sources of it. But simpler what we remember or how we usually tell is safe mask. So எங்க போனாலும் இப்போ mask has become a common norm. இப்போ நாங்களே ஒரு 2 days அப்புறம் once we go out without a mask, we realize that as if எப்படி நம்ம டூ வீலர் ஓட்டுறப்ப ஹெல்மெட் இல்லையோ we feel unsafe. When we don't have a mask we feel unsafe. So mask has become a normal routine in our life. So always wear mask. So at home outside when we go, the normal type they say is a cloth mask is sufficient. But if it's possible, try to go for good quality mask so that you are doubly protected against some infection. Next is safe hands, as we call clean hands. So even at home, please go in for frequent hand washing. So with soap and water, and try and use alcohol based sanitizers. So hand wash na summa pono or 5 seconds 10 seconds la thanni la kaadittu vandutonu illa. Go for the routine full all the different 6 or 8 steps of hand washing systematically. Eppadi or doctor vandu roti scrub aayittu ullara poraro adhe madri nammala inga velila irundhu veetukku ullara pona hand wash. Hand hygiene is a very important component. So ellar veetla ippala sandana irukko illaya varave irukadhukku they have a sanitizer bottle to welcome people inside. So that is the way. In fact, this is the time when there are no visitors at all. So even that is one more thing. Always stay safe distance. They say 1 meter or 3 feet apart is a safe distance. So if no hand shakes or anything, stay apart and interact with people. So that is a better way to move around and embrace the new normal as it's called. So நம்ம வீட்லயே இருந்தாலும் சரி வெளியில இருந்தாலும் சரி keep a safe distance. So safe mask, safe hands and safe distance. So this is what is usually told. So
So again, safe mask என்ன சொல்றேன்னா, when people sometimes they use 3-ply mask, அந்த ஒரு blue colorல இருக்கு இல்லையா, டாக்டர்ஸ் போடுற மாஸ்க் or even all healthcare workers போடுற மாஸ்க். அது யார் வேணாலும் எப்படி வேணாலும் போடுறதுன்னு இல்லை. There are a few ways to do it. Again, you can go into the net and see how to use it. So basically, don't touch the front part of the mask. Make sure it's a tight fit. எல்லாரும் N95 mask போடணும்னு இல்லை. In case you are going in for crowded areas, you feel you want to be safe, maximum is a 3-ply mask or so. Okay. So this is the way you can always look at how to go for a safe mask use, right? Then the other thing that we say is generally how we change our lifestyle is do not frequently touch your areas, because another way is when someone coughs or when the virus is in the air, usually on the mucosal surface மூலமா போகும். So we say don't touch mouth, eyes and nose. So this is called the men. Don't touch men. This is a common way in which we try to teach other staff, or even when we try to teach kids. So even when they start going out, when schools opens and other things, these are things we should teach our children and make sure that they follow this. So don't touch men, that is mouth. Namalke theriyama how many times we touch our face. That is a very in the time it's not a very normal thing to do. So there are things in which how you can keep yourself safe. Other there are many other myths and the other things which from time to time they keep proving it is airborne and WHO after going through fact they say that nothing is very concrete to support airborne transmission. So idu varaikum illanu sollirukanga. But usual things is veliyila irundhu edhu ullara vandalum let's be careful about it. Try as much as possible to keep it clean or disinfect by the time you bring it in. Another one is try and avoid travel. So as far as possible, if you can stay at home is fine, but when you're going out shopping, always maintain distance, avoid crowded places, so unnecessary travels. Another major thing we see is social gatherings. So naanga edukrappa history yara positive na we look for a positive contact. Enga irundhu vandhudu இந்த disease possibly naanga trace பண்ணுவோம். So அப்படி பார்த்தா many of them give history of either travel. So அது சில times unavoidable because people do have their daily routine. Someone would have been a student who's traveled from outside and come inside. Business or class. So that is one way. But the other thing that we see is they attend some functions. So இப்போ வந்து நம்ம என்னதான் government says avoid நாலும் birthdays ஒரு function இருக்கும். So are going out for something. So அப்ப என்ன ஆகுது, when many people come together in a small space, that is where they lose the boundaries. So there is more chance that any of them, because நான் சொன்னேன் இல்லையா, many are asymptomatic. So யாருக்கு வேணாலும் இருக்கலாம், ஒரு simple touch of their thing can spread the virus. So that is why we say avoid social gatherings. So funerals. So this is also unavoidable. So even at our own houses we say please don't go out naka illa poida aagunu. So we say maintain a safe distance, maintain minimum contact there. So konja neram poitu thalaiya kaatittu vanga, because everyone understands these are abnormal situations. So these are important things which I thought that in a day-to-day position how you can stay safe during COVID. Another thing is special care with elderly. கஷ்டம் தான் வயசானவங்களை வெளியில போகாதீங்கன்னு சொல்றது, but they also sort of understand when they see things around. So try to keep them safe. So this is in general still a time when we see that the peak is out, or when we have safer vaccines around. So this is how what we are looking out for right now. Apart from that, the usual thing like how to stay fit at home. So உள்ளாரே இருக்கிறோம், but so try to make some time for your exercise. உங்களால வீட்டுக்குள்ளாரையோ இல்ல பக்கத்துலயே எங்க you can stay fit. So கொஞ்சம் keep your mobility intact, stay connected. So as your MD himself told, positive thinking is very important to keep yourself fit and to keep your mind also fit. Keep smiling and keep sharing things, right? And need not worry, but when you have some slight symptoms, or if you feel fever or sore throat or something of that sort, please contact the nearest health professional. And going to private hospitals or clinics again will not help much. ஏன்னா எங்க போனீங்கனாலும் minor fever medications கொடுப்பாங்க. If they suspect COVID, they are going to send you to these hospitals. So best is you can contact your primary healthcare center or call them, and if you have, you can arrange for your testing. Okay. So slower when other things come, when your workplace is open, we will make sure that you get materials on how to stay safe in your workplace. And also when the home isolation norm comes in, say ella veetla irukala positive nalum vanduna adula sala precautions irukku. So on the time we will try and mention about those things. Okay. So I think I've covered most of the points that I wanted to say. So again, to summarize, so do not panic. So follow some basic safes at home. So safe mask, safe hands, and safe distance at all times. And of course, cough hygiene, respiratory hygiene. So யாரா இருந்தாலும் முன்னாடி நான் sneeze-னா bless you ன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ யாரும் அது சொல்றது இல்ல. sneeze-னா யாரும் அது புடிடா அவங்க என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்க. So basically cover your mouth, have a tissue or handkerchief to make sure that you do not spread it to others. So whatever type of
illness led. There are a few things that we need to follow in our daily life. And when you have a doubt, please contact the nearest health facility, or you have your helpline. So Pondicherry, they have a helpline. So once you inform that you have some symptoms or illness or suspect, then they will themselves make sure that you are tested. So of course the government also talks about Arogya Setu app. So you go to class, so that will give information about the nearest one who's positive. But Pondicherry, as I was mentioning, most of them are in the COVID hospitals. So again, but stay connected, be informed about this technology. You are also in the field very much. So this is what I had to tell. I hope I've stuck to my time limits. If there are anything, you can always mention some of the questions. So we'll be happy to give some more materials or share information with you. Yeah. So that's it from my side. Thank you for the wonderful opportunity. Yes, Dharani. Thank you, Doctor. Yes, Doctor. Thank you so much, Doctor. நீங்க சொன்ன எல்லா ஹெல்த் டிப்ஸும் கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். இந்த ஃபோரம்ல வந்து நம்ம ஏன் இந்த ஈவெண்ட் வச்சோம் அப்படின்னா, இன்டகிரேட்ஸ் வந்து நல்ல எம்ப்ளாயீஸா இருக்கிறதும் ஒரு முக்கியமான விஷயம், அதே மாதிரி ஒரு நல்ல சிட்டிசனா இருக்கிறது அதை விட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அதனாலதான் வந்து இந்த குடும்ப விழால இதை வந்து ஒரு நிகழ்ச்சியா வைக்கணும் அப்படின்னு நாங்க கேட்டிருந்தோம். தேங்க்யூ ஸோ மச் டாக்டர். கண்டிப்பா நீங்க சொன்னது எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஆல்ரெடி நிறைய சாட்ல வருது தேங்க்யூ டாக்டர்னு சொல்லிட்டு. மீன்வைல் வீல் சி ஓபன் பண்றச்ச இதே மாதிரி ஒரு செஷன் வச்சு நம்ம ஓபன் பண்றது கூட நீங்க நல்ல சஜஷனா இருந்தது. We will look into it and we'll come back, doctor, for your help again. Meanwhile, doctor, I'll be in connect with you to get that helpline number. So எங்களுடைய இன்ட்ராநெட்ல அதை நான் போஸ்ட் பண்ணா people will be even more aware to contact that helpline number நீங்க சொன்ன மாதிரி. Thank you, doctor.